Hello. Um, this is our presentation of the analysis of the films La Haine and Dans les Maisons by Marcus and Marc. For the main theme, it's mainly themed on guidance. This is a strong force that is used in both films. For example, in Dans les Maisons, Claude was guided on how to strengthen his writing skills. Germain's constructive criticism made him a better writer. In the other hand, in Les Âmes, the Vince, and Hubert don't have any really guidance, and this causes them to have the movie mostly set in multiple different areas throughout the city as they wander aimlessly in the night. The main differences in Le Haine, the differences is that in the class, it has created chaos and hatred as we see through the perspectives of Said, Hubert, and Vince. The part of the city that they grew up in is in constantly under the police surveillance, and this results in disdain for the police presence. In the other film, the Rafas is a middle class family. The teacher, Germain, is a teacher who's written a few books, and his is presents artwork for the museum. Their community has a low crime rate, and the citizens have access to privileges that the characters in Maine didn't have access to. Now I'm going to be comparing the guidance versus no guidance in the films. In both of the films, it depicts young people. In both of them, also the youths are looking for guidance, and they also do a great job in showing what happens when these young people in new generation have adults in their lives. Lehane in the film, there isn't really a role model that is appropriate for the group. In Dans la Maison, Claude has Germain, the teacher, which he guides him in his writing and helps him improve in, I guess, life and his work as well. Okay. And for La N, there's practically no guidance in this film. A lot of the young people are kind of left to their own devices. Without any guidance, they just kind of wander through the city. Um, Without adult supervision, their conversations consist of the riot that happened and the kind of weapon that was dropped. So they were discussing whether it was a 9 millimeter or a 45 or a Desert Eagle. Um, and Vince, his during the rooftop scene, his discussion was about, whether he's going to jail or if he's going to be serving community service. So, they don't have that guidance from an adult that is really pushing them towards education or in anything else, any of the good stuff. Um, Here we and then we get a look at Hubert's home life. During this clip here, I'm going to show in just a moment. Hubert stands out in that he expresses a desire to get out of the neighborhood. By consequence, he's the one that had the best relationship with his family. That's what I thought. Hubert's sister also listens to her mother when she tells her to study in a different room, to go away. And she's studious too, right? So she's trying to work for a better life, study for a better life. Hubert's family is much more structured. The little we see of them, they're talking about studies, paying bills, and leaving the projects. That kind of stuff stuck out to me. So let me go to the clip. Just 1 second. This is, and here it is.
Hello, maman. Oui, Marcel, dis-moi ce que tu veux prendre. Non, j'ai pas le temps, vraiment. Et alors? J'ai pas le temps, vraiment. C'est quoi la réponse? Mais j'ai pas de réponse, je sais pas. Ok, d'accord, je sais jamais. Bonjour, maman. Salut. Comment il va, le petit frère? Oui, ça va. Mais alors, ton autre franchement en tôle, ça a pas l'air d'aller terrible, hein. Qu'est-ce qu'il a encore inventé, Max? Il a écrit, il a besoin de livres scolaires. Et qu'on va faire? Je sais pas, il veut profiter de son temps de tôle pour passer le bac, je crois. Il veut passer le bac alors qu'il a même pas son BEP. Touche pas mes casseroles. J'ai rien fait. En tout cas, au prix des bouquins, je sais pas comment je vais faire, hein. Au fait, j'ai l'argent pour le gaz. Ma machine? Quelle machine? Comment ça, quelle machine? Tu t'es pas renseigné pour ma nouvelle machine à coudre? Ah merde, putain, j'ai complètement oublié d'en parler à Darty. Hubert, elle est au bord de la crise cardiaque, celle-là. Fais tout ce que tu devais faire tes devoirs dans ta chambre. Maman, On ne discute pas. C'est qui Darty? Le récelleur de la tombée? Non, c'est pas tout, D. Je ne connais pas celui-là. Tu crois qu'il aurait des bouquins pour nous? Maman, il est pas libraire. Nous venons d'apprendre de sources officielles qu'un inspecteur a déclaré avoir perdu son arme hier soir dans le feu d'action. Cette arme n'a toujours pas été retrouvée. Nous avons interrogé les habitants de la cité pour savoir ce qu'ils pensent de la présence de cette arme dans une telle situation de crise. Putain, quelle merde. Ils ont brûlé la salle de boxe. Se procure cette arme risque d'être dangereux. J'en ai marre de la cité, j'en ai marre. Je vais partir d'ici, putain. C'était pas pareil avant, je suis sûr que Vince fait partie des mecs qui ont brûlé la salle. Il est en train de déconner comme Max. Il faut que je parte. Il faut que je parte d'ici. So I think that's good enough. 1 second. Here we go. So yeah, that clip I thought was interesting because it was um, one of the better showcases of some kind of better guidance and whatnot. Their conversations aren't argumentative, it's structured in a way. The guidance as president in Maison is through Germain and Claude's after class time. As the movie continues, we see Germain deeply invest himself into Claude's writing so that he will improve. Germain gives advice to Claude's work at this timestamp from 20-minute mark. And it's one of the many examples throughout the film. And because of this, he improves so much that by the end of the film, Germain is eager to read more stories that Claude will make in the future. So let me pull that up. Just 1 second. Tu t'es lancé dans une parodie. Une parodie. Sans doute, il écrit l'entrée du père de Rafa dans la chambre, sa manière ridicule de parler, son survêtement. Tu forces les traits du personnage pour provoquer le rire du lecteur, c'est ça? Je vous jure, il est comme ça. Alors c'est du réalisme. Réalisme? Comment ça? Comme si tu avais une caméra cachée, si tu regardais par le trou de la serrure. Mais non. Donc c'est de la stylisation. Tu écris ce que tu vois ou tu le transformes? Je mets pas tout, je mets pas la couleur du survêtement, ça m'est égal qu'il soit vert ou bleu. Pourquoi au présent? Pourquoi tu passé au présent? Pour moi, c'est une manière de rester dans la maison. Ah bon. La première question que doit se poser à un écrivain, c'est pour qui est-ce que j'écris? Pour qui est-ce que tu écris, toi? Moi, c'est très facile de dévoiler une pire chez quelqu'un pour que les gens médiocres qui se croient supérieurs se moquent de lui et le trouvent ridicule. Ce qui est rare, c'est de s'approcher au plus près des personnages, sans a priori, sans les condamner. Pense à Flaubert, c'est l'exemple parfait. Il condamne pas ces personnages. On se voit demain à la même heure? Ouais. Pourquoi vous m'aidez comme ça? Parce que je suis ton professeur et que c'est mon rôle. Non, mais pourquoi avec moi et pas avec les autres? Écoute, j'aime pas faire des compliments inutiles, mais je trouve que tu écris plutôt bien et que tu mérites d'être encouragé. Merci, monsieur. À demain. À demain. Okay.
So I thought that was a really good example of guidance between Gemma and Claude. Second. So, lastly, the family dynamics of the Rafa house has its issues, but they find a way to stay together and continue to support each other. Rafa's friendly and supportive father is supportive and inclusive towards Claude. The inclusiveness and support given by Gemma and the Rafa family is juxtaposed by Jude's home life with his father, whom he takes care of him, which their relationship is seemingly distant, um, and just not so great. So let me play that clip. Just 1 second. Je voulais pas faire de mal à personne. Oh, Pensez à 11. here. Sorry. Aujourd'hui est un jour différent. Je me lève à 6h45, comme tous les jours. Je prépare le petit déjeuner de mon père, comme tous les jours. Et je sors de la maison à 8h, comme tous les jours. Okay. So, so the differences between them is pretty loud, and the guidance is very different. But that's what I found. That's what I thought the movies had a really good representation of. And thank you for listening. Thank you.